హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాబీస్. ఇవాళ మనం హానర్ బ్యాండ్ 5ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. హానర్ బ్యాండ్ 5 అమూల్ డిస్ప్లే, కలర్ఫుల్ వాచ్ ఫేస్, బ్లూ కలర్ ఉంది. దీని స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసి స్లీప్ మానిటరింగ్ ప్లస్ హార్ట్ రేట్, ఇంకా వాటర్ రెసిస్టెంట్, ఇంకా మనం ఎక్సర్సైజ్ లేదా రన్నింగ్ లేదా స్టెప్స్ కౌంట్ ప్లస్ క్యాలరీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి దాంట్లో. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అండి, కాల్స్ అండ్ మెసేజెస్ మీకు నోటిఫై చేస్తుంది. దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి 14 days వరకు వస్తుంది. బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. దీంట్లో మాన్యువల్ గైడ్ అనేది ఉంది. వారంటీ కార్డ్, స్మార్ట్ బ్యాండ్, లుక్ అయితే బాగుంది. ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ బ్యాండ్స్ తెచ్చుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చార్జర్, బ్యాండ్ డిజైన్ అయితే బాగుంది, అటాచ్డ్ ఉంది. బ్యాండ్ నెక్స్ట్ చార్జర్ యూఎస్బి కేబుల్ టైప్లో ఒక కేబుల్ అయితే వచ్చింది. దీంతో మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఛార్జ్ అయితే తొందరగానే అయిపోతుంది, ఈజీలీ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. మనకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా బాగానే వస్తుంది. 14 days అంటే ఇంకా తక్కువ కూడా రావచ్చు మనం యూజ్ చేసేదాన్ని బట్టి. హార్ట్ రేట్ని ఆటోమేటిక్ పెట్టకపోతే చాలా రోజులు అయితే రావచ్చు. దీన్ని ఛార్జింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మీకు ఈ 2 సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ, అక్కడ ఛార్జర్ అనేది ఫిక్స్ ఎలా చేయాలంటే మీకు ఈ పిన్ కనిపిస్తుంది కొంచెం చిన్న టైప్లో. ఈ పిన్ని ఈ హోల్లో, ఈ స్మాల్ హోల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ హాల్లో ఫిక్స్ చేసి దీనికి అటాచ్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. ఇదిగోండి ఈ టైప్లో ఈ హోల్లో ఇది ఫిక్స్ చేసి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఈ టైప్లో మనం ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఈ టైప్లో పెట్టుకోవాలి ఛార్జింగ్. దీంట్లో ఛార్జింగ్ అనేది లేదు, సో ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టాను. ఇంగ్లీష్, ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటుంది. బ్యాండ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటుంది. ఈ యాప్ని అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దీంతో మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ బ్యాండ్ అయితే యాడ్ చేయాలి. పేరు, పేరింగ్,
ఈ వాచ్లో కూడా యాక్సెప్ట్ సింబల్ చూపిస్తుంది. యాక్సెప్ట్ పేర్ ఎనేబుల్ నోటిఫికేషన్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్. ఏ యాప్స్ అయితే మీరు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటున్నారో ఆ యాప్స్ని తీసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకి. డన్. హలో. ఇప్పుడు మనకి సెటప్ అంతా అయిపోయింది. మీకు పర్సంటేజ్ కూడా చూపిస్తుంది, బ్యాటరీ పర్సంటేజ్. బ్యాండ్కి ఏమైతే పర్సంటేజ్ ఉందో ఆ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మీరు ఈ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఏమైతే సెట్టింగ్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. మ్యూజిక్ కంట్రోల్ కూడా ఉంది. మనము ఈ రైజ్ బ్రిస్ట్ టు వేక్ స్క్రీన్ అంటే మనం హ్యాండ్ని పైకి అనగానే లైట్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. సో మనం ఈజీగా మనం టైం లేదా ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే చూసుకోవచ్చు టచ్ చేయకుండా. నెక్స్ట్ ఈ సెటప్స్ మనం రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు రీడింగ్స్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే మనము టార్గెట్ పెట్టుకొని డైలీ ఎంత చేస్తున్నాము, ఎంతవరకు వెళ్ళాము అనేది ఈ ఫెసిలిటీస్. ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది మనకి 5 కిలోమీటర్ 10 కిలోమీటర్ సంథింగ్. ఇది మనం డివైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్స్లో మల్టిపుల్ డివైస్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకి రీడింగ్ అనేది వస్తుంది, స్టెప్స్, మరి స్టాప్ వాచ్. హార్ట్ రేట్ ఇందాక యూజ్ చేశాను నేను. మన హార్ట్ రేట్ అనేది టైం టు టైం దీంట్లో వస్తుంది, టైం టు టైం. నెక్స్ట్ స్లీప్ మెజర్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మనం పడుకున్నప్పటి నుంచి మనం ఎంతసేపు పడుకున్నాము, ఎంత డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళాము, అన్ని రీడింగ్స్ అనేది మీ యాప్లో చూపించేస్తుంది మీకు. దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే మనం మన అలవాట్లన్నీ చేంజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వీక్, మంత్, ఇయర్ మీరు ఎప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పటి నుంచి డేట్ సెట్ చేసుకొని మీరు అబ్జర్వ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. వెయిట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మీ టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు, తగ్గాలా లేదా పెరగాలా అన్నది. ఓకే గాయ్స్, ఇది ఇవాళ మన వీడియో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్, షేర్ ద వీడియో.